This is the Kamati Show with Saskiza. Hi guys, welcome to another episode of the Kamati Show, your home of real conversations on MUFM. Of course, mimi ni Saskiza, your host, and always here. It's live, man. The African bomb, yo. So, guys, tulisema we are looking forward to bringing this show outdoors, and this is the first set tunafanya out of the studio, and it's gonna be late. Leo sasa, we are hosting CEO Mzima. Aish. Are you guys ready, man? Are you ready? Tuko hapa na CEO of Venus Studios himself. Yo, welcome, bro. Hey. So, thanks, Manze, for putting up the show. We're very glad, Hey, Shay. You almost found myself saying, I'm so fucking ready. You're so fucking ready. Tukiupe utawezana. Wewe msanii bro. This is the Kamati. So guys, if you don't know, leo hii set tunaifanyia ndani ya Venus Studios na tuko hapo na CEO mwenyewe. Thank you again for hosting us, bro. Leo tunataka kushipeleka na mtaratara. Unasema kama uje kuja Venus uje. But hawajui the face behind it, the struggles behind it, yeah? Bro, would you introduce to our fans hapo waambie wewe ni nani ama Felo ni jina unakubandika, sijui San Antonio gani Ama mkuu. Tell us. Niliweka hapo. Yes. Felo ni Arshon ni Felo. Yo San Antonio, yo ni Eno. Yo si tambui. Mimi ni Hasla. Si Ruto lakini. Ni Hasla. Biashara vitu mingi. Mimi napenda media. Yeah, na kamera utanipata hapo sana. Kwa kamera sana. By the way guys, if you don't know, Felix here, umetoka tukuitaje kwa show now that you have a million names. Mkubwa. San Antonio. Sasa tunaendelea San Antonio. Ni kama hata nikikataza hakuna kitu nitafanya. No. But which is your artist name? Arshon Felix. Oh, okay. Arshon Felix. Arshon Felix hapa ndio CEO of Venus Studios. Of course in business you're not Arshon Felix, you're Felter Brands, India. Business wise, yes. I don't really brand as Venus. Okay. Who do you brand as? Business wise I work as Felter Brands Kenya. Felter_Brands Kenya. Yone jina mahali. Niko sure Instagram. Niko sure ile ulihangaika kusoma. Leo niko na story. Unajua kuna kosa manga aje? Feltur. Me too. Ningesema Fedor. Usame sema na Kikuyu yake wa Fedor. Jamani. Anajua ngore. Anyway, so business wise, brand kama ni Felter Brands. Yes. Huko tunafanya graphics, web designing, photography, easy online marketing. Tunawaka na brands kadhaa pia wala sana nataka kupush kazi zao huko nje. Collabs, vitu kadhaa. Studio wise, sisi tuko hapa mwezi mnajua Venus Studios. Unajua kuna mtu alini DM ilikuwa last week IG. Ako na studio tao inaitwa photography yake inaitwa Venus Photography. Kuna siku nimepost poster ya hapa ya studio ya biz. Umsaka ni DM. Why is your business using my name? Na yake inaitwa Venus Photography. Oh, that's why you decided not to brand yourself as it's that. not even about that. Mimi nilimjibu, wewe unachapa biashara kwenye huko, mimi hata sijui kwenye. In fact, kama kuna kitu nafai kuja tuulize katikati yangu na yeye ni Venus. But of course, for a registered business, for those who have businesses, either some of the procedures you go, kuna name reservation. Okay. Yeah, so when you want to start up a business legally registered, you go request for a name kama niyo Venus, then there's a registrar wanafanyanga name reservation. So if it's available, then sasa wanapatiwa. Yeah, but sasa si hata. But yake ni Venus Photography. Yake ni Venus Photography. Na hii ni Venus Studios. You know, two different things. Even just one letter is iko different. Those are two different things. Yeah, sure. Tell us. Ukitaka kusema imekufa kwa kijaka unasema nini? Kwa kijaka. Otho. Shida hii lugha mnafanyanga kitu ndogo inakaa kubwa. Exactly. Lugha is English, Hiyo ni lugha yenyewe. Kifo ni kitu kifo. Ni kifo. Like
Using even energy to say that. Umesikia venye amesema. Ajisema hiyo venye umesema Felix. Imenishinda. Otho. So you said that shoot Otho. Yeah, I authored it. You thought that. I thought that. You're past tensing it. Tombia, he fell the brand. How did you come up with it? How long has it been in existence? What is the journey? Ndio sahi manzuku ni wetu umerankiwa. By the way, honestly speaking, I think Vena Studio is the highest ranked photography. Man. I only know Vena Studio na Aries Media. Sure, zingine tunaonanga tuko maposta kwa maposta wameparara. I am not hating on anything. And the most amazing thing actually about you that outstands is your humble beginnings. The way you started. I've seen you from the beginning, man. And man, if I had a cap. Ungemvulia. No cap. No, this is no cap huku tunasema. No cap. Sasa kuna show nyingine inaitwa the no cap show. No cap show nitawaleta huko. Abu, you should, man. So one of these fine days, I know. Chairman of the Kamati will be glad to be Yours there. truly. Tell us about it. Felda. Yes. How Felda started. Yeah, how did you come up with it? The growth so far mpaka pale imefika sasa hivi. Felda brands ilianza 2017. Yes. 2017. Nilikuwa nikiinteract huko hivi nilikuwa na best yangu anaitwa Arthur. Sasa kama ni vijana nimeanza kufikiria friend. Oh, so it is Felix Arthur. So, umse alikuwa anafanya computer science and stuff. Umse alikuwa ameiva kumbu. Jamaa alikuwa ameiva vitu mingi sana. Genius. Yeah, ni genius sana hizo mavitu. Design sijui nini. Yote hivi nilikuwa nataka kujua ku design but sijui. Sikuwa nataka kuendelea kulipia mapackages discount na yote. But umse tulikuwa tunakaa karibu na hadi tulikuwa mabest. Nilikuwa nachanga lawn tennis by the way. Brother yake sasa. Nilimjua through brother yake. Sasa after some time nikamwambia mzee mimi nataka kujua ku design. Yanga niambia okay, mimi nitakufunza. Tukaanza pole pole, tukikaa tukishinda hivyo. Kafika mahali ikakuwa sasa ni mwalimu na mwanafunzi naye pia amepick ako fiti. Ilikuwa friendly ama commercial? Training. Were you being trained as like mimi nilikuwa okay, ni boys mfiti like mimi nataka kujua, mimi I don't care kama nililipa ama nini. Mimi nataka kujua ku design. Kuna zile kazi angepata, alafu sasa akitaka kujua kana anajua Kenya amenifunza, hiyo kazi kufanya hiyo. Sasa nikifanya sometimes ninafanya na ile roho hii hit. Sidhani kama inaweza tuma. Alafu unapata ndio yenye ametuma. Hiyo ndio ametuma. Na kumotivate kidogo. Ni motivate kidogo na kumbe kazi yangu inaweza postiwa. Hiyo umesema ni back in 2017, 2017. Sasa hiyo growth tukiendelea hivyo ikafika mahali nikamwambia bro, uko na knowledge ya kudesign. Sasa mimi pia naijua. Na mimi niko na passion ya photography. Tukigrow na hii nini na mimi nikiendeleza passion ya photography, kuna kakazi tunaweza fanya. Tukaanza kimchezo. Mbio haya situunde something tukakama up na Felda. Tukasema Felda, Felix and Arthur. Alafu okay, Felda, alafu tunatumia nini kwa nini? Tukawa moto wa confused na manyoya hapo. Before hata usome jina huko okay like this is Felda. Actually Felda. That's creative. Yeah. That's creative. A meat of creativity. Yeah. So unaweza funza msee pia. Ku design. Unaweza kufunza bora tu keep time. Time. Okay. I'm not pointing fingers about time. So, bora tu keep time. Yeah, na mimi naweza kufunza siwezi kwa selfish. You actually hadi mimi ku design yote like hakuna mtu ashaini. Una apart from designing ndio kitu nishaifunzwa. Kitu kama kuedit vitu zingine Photoshop. Filmora, Premiere. Actually hizo vitu nimejifunza. Navigate tu Wenyewe kabisa. Kitu nishaifunzwa kidogo hivi ilikuwa Filmora. Nilikuwa naona Easter anafungua hiyo timeline. Back tukiwa tunakaa hostel nashangaa bro. Hizi ni nini? Mimi the first time nilifungua Photoshop. Unaona vile anafungua anakuambia welcome. Unafungua Photoshop alafu inakuambia hapo welcome back. Photoshop drag an image here. Niliangalia na hiyo kitu kuna mtu ana import aje image kwanza ikuje. The first day nilisema no he can't. Mtu akaniambia usigive up, enda YouTube kuna tutorials. Anza za beginner, endelea. Yeah, of course learning never stops. Kwanza editing
editing tunafanya vitu tuna editing na Scott. Kuna vitu ana edit tunashanga msee umefanya aje hiki kitu. Pia mimi kuna kitu nitafanya sema niambie venye umefanya hii stuff. Sindio, learning is unending. Yep. Man. You have told us a lot. I've captured a lot from your conversation, but that has been quite a long journey. So, nataka we have so much to discuss with Felix over here. Felix Manzame sema he plays long tennis. You know how to play long tennis? I never played long tennis. Sijui. The only games najua outdoor games. Of course football every guy played najua. Ukiwa unapura unachimba kiangalia kucha hivi imemoka. Kuna mzee anaitwa Padi, wewe sijikaisha hicho. Padi kuna mbili za left. Watoto na watoto ball. We will be back shortly on this show, guys. Stay tuned. We are coming back with more. Fellow ametuambia yo cheza long tennis. Sasa sikiza hapo cheza badminton. Yeah, okay. So we will be back shortly. Stay tuned. This is the Kamati Show, your home of real conversations here with Saskiza and Sly, the African one. Arshon, Felix. Guys, welcome back to the Kamati Show, your home of real conversations here on MUFM. Of course, I am your host, Saskiza, and always here with Sly, the African bomb, you know. Correct. Now we're back here with CEO Vena Studio, Felta Blondes, Felix Arshon. Yasongeze ya Antonio basi. But you guys, if you don't know, Sir Antonio ni pombe fulani. Naisikizianga hapa. You know. Tukitoka hapa sijui to the show. We can see about it, yeah. Anyway, back to now you have told us so many things. So about the things you can do, man. Lead us on. So tell us something. So you've told us to do photography, videography, and those other things that you can brand yourself, or call yourself, yeah? So I want to ask you, how has the showbiz in here at University been? How has it been since you started right now? You know, tell us about that. Tell us how you feel the showbiz around here and the things that you feel. Yeah, so apparently around here, things have never been easy. Kwanza ni economy yetu ni wanafunzi. Ni kama si kama ile hood moja unashikanga clients wako alafu unabaki nao forever. Mimi hood hii semester utakuwa na watu different. Next semester inabidi tena uanza kubuild your customer relationship na watu different. Yeah, by the way. Until tena upatana na ile group mnakaa nayo 2 semesters consecutively do shike clients. You know what I say about business there. Yeah. Then about the showbiz industry, it's also never been constant. Okay, tukona growth, but it's never been constant. Hizo variations the groups ziko in 2 semesters. Yeah. Kuna time mimi si mwanafunzi sasa hivi, unaona. So mimi naweza sema mimi at least naweza kuwa somehow constant. But sasa watu tunafanya nao projects. Kama sasa hivi tulikuwa tunafanya nao projects like last sem. Kenya walienda hiyo project inasimama. Inasimama sasa. Yeah. So let me ask you also another thing. So has there been platforms, any platforms given by the school for like what you do exactly, like helping you promote yourself or brand yourself actually for people to know you, because you know you've been a student here, isn't you? So yeah, you know, has there been any platforms, or have you felt like there's a need for platforms? You know, enlighten us on that. Platforms have been there. It's only that sometimes we have kanda mahali unasema the platforms are not run in a frame yenye wewe una believe ama in a way yenye wewe ungetaka iran. Wakikupa hiyo chance, use it, but you can also come up with yours. That's why hata sasa tuko na Falls Film Festival. I've seen it around. It's going down on 9. Who tell us what it is about? Most people don't know. Yeah, Falls Film Festival. Yes. Ilianza a year before Corona. That was 2019. Before, nasema a year before Corona. A year before. Ilianza 2018. So 2018 tuli have first Falls Film Festival with a group. Venye we had with it. So venye hiyo nini iliendelea, hiyo group tulikuwa na TB, hiyo time ilikuwa TB Creatives, ilikuwa TB Production. Ilikuwa bado in group. Yeah, I do. Tulikuwa na TBT.
TVG it was me, Eastman, Crotch, Dylan and Kolo. Yeah. Sai Dylan akona nini inaitwa what's the name? A film production yake pia. Kolo anachapa kazi zake pia mtaani bado hapo into film. Eastman ndio ana run TV. Mimi nang'ang'ana na film. Kolo you mean Kashkolo? Hapana. Collins Kimokoti. Okay. Tulikuwa na Madrid, kama tukumbuka tulikuwa na Madrid kila mtu. Tulikuwa watatu, wanne, watano, kai. Tulikuwa watano. So, hapo ndo tulikaming na idea. Before that tulikuwa tunafanyanga vines nini. Tunaka wase walikuwa wanajibamba tu the story inaisha tukasema what if to come up na festival then we diversify tuanze kufanya like hata short films and stuff. Tukaanza that time tulikuwa tumeshoot films kadhaa tulijituma field tukashoot films kama I think zilikuwa over 10 and they were amazing ones. Zikabamba watu tukaleta kwa hiyo festival tukalink up na Eldoret Film Festival pia. Then sasa tulikuwa to have the third edition but tangu corona tujawahi kuana. So this one inaitwa Fools Film Festival post corona edition. Basically let me just break down kiasi ndio. Basically Fools Film Festival is not your normal ama your obvious. No, it might be average. It's just it's ni channel. I thought tukiongana Fools Film Festival group moja sasa hii shule ndio at least tunaweza taja hiyo jina ndio kwambia by the way what's chatting washikanisha ni group moja ni fourth years yeah alafu hata si wote no so nikasema tukisema tuweke hii festival alafu tuweke entry fee we are going to backfire ndio kwa chenyo wawili utajipata huko unajua unaweza weka such an event utajipata huko event uko wewe mabishte zako na watu mmeorganize Kamati yenu hapo video ni kitu mngefanyia kwa nyumba si lazima muende LT tu so mimi nikaambia wasi wangu I have a team I'm working with other creative pia kuna Octave tunafanya naye projects mingi. Octave is also a rapper, yeah? He's an artist, a producer, an actor, scriptwriter, a lot of things. Ni artist tu yani. Kuna Jay ni actor, ni director pia. Ni msee anajua hizi vitu pia. A lot of people saw and was organized now. I told them, let us do this event, but let's make this event free. Why? We want to build a home audience. Home audience. Wewe kuja tukatoa call for submissions. Tunataka any creative mwenye ako around alete hiyo kazi yake. Hiyo unaweza tell them. Any creative mwenye ako around. Leta hizo kazi huko. Unajua wasi wakiona vitu kama hizo alafu wanajua ni. So where are we submitting them to? The poster has my number. Just call me. On your WhatsApp? No, not on WhatsApp. Just call me then I'll direct you. After the call I'll direct you to. Okay. But sasa deadline ni kesho. Yeah, for submission of submissions of articles, yeah? Yeah. Then deadline ni kesho. Then kazi after we submit we are going to sit down to coordinate lecturers into this thing. We are going to have an in-house viewing to join gani, of course eligibility zitabali. To join gani zinaweza kuwa kuna mzee amenitumia nyingine mazeni kaangalia Jana. Si ati sijaona ni kazi fiti lakini sasa ukiweka kwa project hiyo kitu watu wataboeka watatoka hiyo ni like quality. Tunaangalia vitu kama so what we're going to be seeing is people's creativity. Not just people's. People you know. Hapa Moi ama ni kitu utaona imefanywa huko Moi. Homegrown. Yeah, unajua then utakuwa like itu ilifanywa sana. Why would I not see this Yeah. Watu wanapenda vitu za bure. So event ni bure. Kuja huko tutakuwa na popcorn, tutakuwa na refreshments, but sasa hizo utalipia. But event ni actually I want us to you know other than just being you're an artist of course. But other than that let us look at the business aspect. When you have an event, say film festival, how do you relate with other businesses? Of course, come away you'll come with your setup here, maybe the podium, yeah. But I've been to certain events, say a rugby game, yeah. The rugby, how they organize the event, game, and they have their platform. Then have you been to a rugby game before? Yeah, I have. Yeah, they come unapata mtu ako na stand yake, yeye anauza tu shawarma. Say put the chef amkuja hapo na shawarma yake. Yeye ako outsourced, yeah. Have you thought of something a festival, maybe an event towards that line, because
look at it, if you're doing a film festival and then the entry is free, there's more business because you can be maybe porter the chef, come have your stand, and then flani has. Have you thought of something like that before? That's why. I remember very well nimekwambia kutakuwa na refreshments hizo utalipa. Okay. So that's part of it. Kuna popcorns, a lot of things. Tulikuwa tunafikiria hata kuwekea cocktails huko pia. That's a nice idea. Ndio pombe unajua shule na Oh, that's cool. Yeah. But ni kitu itakuwa lit. But something kama baada nitumie picha nikuundie mimi. Homecoming. Yeah. We'll be attending. Of course, the Kamati show will be attending. Of course, the Kamati will be there. We have Kamati show. Full film for those who will be tuned in. Tutakuwa ndani ya full film. I think tuje huko tujienjoy because I've seen the works zenye watu wamesubmit. Yeah. They are creative huko vibaya. So I was thinking of that, and venye Kiza amesema sahi of that idea of people actually like doing their things out there, and I was relating it to mental health. You know, art is a way of speaking the mind. Yeah. And when you do such an event and you make it more based on the mental health of people, yes, it would actually make sense a lot. Yeah, like I've seen events where people now. Janice Nyadina, yeah, she's doing Afro pop. Yeah. She's doing Afro pop-ups where people meet and do art. Like if you would painting, you paint there. Like artists, some other artists come. I've actually attended one of the events. And cocktails. You've done. Yeah. The one there was one in Ngong Road. She was graduating the same day. It was a water event, I tell you. Yeah. Water event. Art. Yeah. Unajua art ni nini? Wewe ukiuliza definition yako ya art niko sure uko nayo. Yeah. Mimi hapo na definition moja ya art. Art is blessed madness. Blessed madness. Like, art ndo kuna vitu zingine ushaona art ya mtu uko like ukajuza na unaona alikuwa anafikiria nini. Lakini bado kitu yenye umeona unaona damn mimi hata singefikiria hivyo. I know. Ndo mtu akufanyia art. Ni vitu ngapi alikuwa anafikiria? What was the inspiration? Sometimes you look at some art unasema what was anatumia nini? Unajua kuna tagline fulani mtu ashaisema ati majuu sijui unaweza sikia wewe ni filmmaker umeunda kitu kali, then after screening your guys are like hey this is very dope, this is nice work. Kenya mzee unaonyesha mtu kitu kali ukishamuonyesha hivi anakuuliza oya kwani ni bagi gani unavuta siku hizi? Kari by that ashakwambia kitu ni dope. It's crazy. But unaona ni bagi gani unavuta siku hizi? It's insane. Hold on to that thought. Guys, we will be back shortly. Let's take a quick break on the Kamati show, your home of real conversations, and on this episode we are hosting CEO of Felt Brands, Venus Studio. If you know it is at Talai Center, Felix Arshon. We will be back shortly. Please stay tuned. Guys, welcome back to the last bit of the Kamati show, your home of real conversations, of course hosted by yours truly, Saskiza na African bonds. Hasif. You having fun? Sips coffee. Maze. Ai, hello pale. Haya bure na mimi like. Hata tuko na nyingine pale ukimaliza. Maze. Ndio umepewa. Lazima niwakilishe. Ndio. Bure lazima tutumie. So, manze, welcome back. Sly, are you having a vibe? Man. Nimekana CEO manze. Asi tukitoka hapa tunaweza apply jobs. Santon. Pale Felda Brands, you know. Santon. Of course. Okay. Well, now Felix, as we close on this episode of the Kamati, tell us, you have been here, you are a student of course, stroke 16, yeah? Nimli graduate kama 2 years back. Graduate 2020, yeah. 2020, yeah. Yeah, and now umekuwa hapa now as a businessman. In fact, sahi we ni villager. As a hustler. Yeah. As a hustler, eh? So tell us. Of course najua ume project. Atuna miandevu huyu. Kuna kitu. Wewe na wewe tofauti ni nini? Kama nasema sina kitu. Sasa natume kwa mtu mwingine. Sisemi padi. Kuna mwingine anaitwa emoji. Pia na mandevu Kama tu emoji. Usijali. Emoji yenyewe. Sisi ndio we have the recipe. Manze kama unajiona ndevu unakaa okay boyche. Speaking as who? But you know ile news plan ya Taliban. The Taliban? No. Like the government
banned men from turning up to government jobs without beards. That's new. Yeah, I am Taliban. I'm Taliban. I'm trying to be. Kioko naweza kwa KMCA. Si unaona? Squeeze hapa Kenya kwa MCA ni rahisi. Taliban kama una ndevo huwezi kuwa hata MCA. Squeeze hapa Kenya ni rahisi hapa. Hata na Kenya unaweza floral yako safi. Inajinika na kuna Kiswahili. Hivyo. So Kiza, you were saying something. Yeah. Felix, you've been here now as a businessman now for 2 years, yeah? No, actually no, because you started way when you're still a student, yeah? A couple of years. Any projections umefanya huku? Have you identified any market gaps you want to fill? Of course, in the showbiz industry, within this place. Part of the reasons we came up with the Kamati show, me and herself here, is because tuliona there's so much talent over here. We have artists. There's really able spoken word artist. That is the biggest spoken word artist I know, Sai, of course. Followed by maybe Teardrops. I think we're on to your level. I know, of course, people like Kanali, we're looking forward to hosting him on the show. I'm so excited. I saw him around yesterday. Yeah, he's around. But let's keep that on lock. We have a surprise guest. Kama ujasikia iko sawa hivyo. We have a surprise guest on the show. So tell me, any loopholes to identify huku ni wapi unaona, because Ojo, it's difficult for business to thrive here for more than a semester actually, because hapo a semester watu kifunga hivi business is closed, you know. Mtu analemewa na rent. Tell us, wewe will manage aje, and is there something identify watu bado hawajaona huko? My biggest thing yenye ama problem ama whatever yenye nataka kuwork on, like tambo mimi nikiwa shule so far wala hata wala swali kombele yangu nilikuwa na observe kulikuwa na Oeba. Unajua Mayu Sama? Yeah, I know Mayu was a friend of mine. Mimi namfollow bado vibaya sana. Me too. Kwa band fulani to Belly Hood. Yes. So like your time, those times back I was wakiwa pale juu mimi nikiangalia wasi like okay. Kuna kitu moja mimi notice. Your time kulikuwa na rivalry. Rivalry ya ufala sana. Like kulikuwa na groups, kulikuwa na sanaa, arts na kulikuwa na Pod Africa. Ungepata kuna mtu wako kwa all these two groups. Ziniza arts, ziniza poetry zote. Lakini kuna vitu anasikia zikiongea huku about huku, unaona? So hiyo kitu mimi kwa ni bamba sana. Like hakuna ile kucollab mazee. Unaona venye wase wanashikana UN, UN iko na watu wangapi mainstream industry? Of course, very big names. Wengi. Moi tuko na kina nani mainstream industry? We were talking about that. Countable names too. Countable names, unaona? Yeah. Na sisi ni kwamba hakuna talent. The talent is there. Shida ni kwa ground yetu, unajua tunajaribu kujisell huko nje na hatujajisell kwa ground. Wase wa UN unapata huko UN kuna wase wana relate na wase from ground. Si tu wakishafika huko. Na wala tukasema mimi mwaka nafanya by the collaborative projects. Hii ni mwaka wangu ku collaborate. I actually look forward to working with you. I've seen some of your works. Equal photography, equal videography. Even just the other day we did a collaborative project with Stuart, mnamjua the fashion designer. Tulikuwa tunafanya naye hizo za merchandise yake, unaona? Hizo collaborative ya hata nilipea kofia niko tu niliona naye jana. Nitawa by the way. Mbona Max Niza Felix brands ama? Hizo ni zake. Mimi nilikuwa na photography. Mimi nilikuwa na photography na concept. So by the way, on this show, a time is coming. We are using this show as a platform for showbiz hook, all the businesses. So if you guys kama uko na biashara fulani, you have maybe merchandise unataka kuuza, give us a call on the Kamati show 0792 260 165 ama 0799 172 400. Of course. Mate kama unataka kupeana. Yako tupea. This message is directed to people who have businesses. If you want us to promote you on the Kamati show, of course no problem. Kuja na merchandise yako, tukuje tunakuwekea bei hapo na tunakumarketia. By the way, ni code na merchandise za Feather Brands. At some time. Yeah, make sure that tufike kwa Kamati show. Because we are looking forward to also a time where during the show we'll start gifting funds, by the way. Yeah, so is my merchandise zikikam, unaweza jishindia hoodie guys. So you make sure you're tuned into the Kamati show 103.9 on MU FM. So Felix, again umetuambia so far unaona
it's 3-4 years down the line. Yeah. Do you see a brighter future business up, or are you looking to expand your scope? This is a learning institution. Of course, yes. There's no bright future here. Yeah. You think so? For businesses. For businesses. Oh. Hii shamba inaoniwa na mtu mmoja. Yeah. You can't run a business kwa shamba inaoniwa na mtu. Yeah, sure. Huyu ni mse ataamka kwambia wewe hii building yako bana. Naona. Bebo wende nayo. Yeah, sure. Just like right now. Yes. I told you our manager. Yeah. Ako na base nyingine hapa mbele pia. pale tu mbele opposite ya gorofa walipewa ni notice wanafaa demolish hiyo nini hiyo structure. Yeah, hizo structure. Zile structures ziko immediately mbele ya gorofa imefunguliwa. Oh. But what you can do is imagine unaambiwa notice you have been given 30 days. Uhame na vitu zote. Tunataka hii place ibaki open. Sasa unaona hata wewe kama unafikiria ku expand huku ni nani yako willing to take such risks? But I think the ina land yenye ujui mtu anaweza amka lini akwambia yo. So the only thing in a back in your OG brand. Yeah, so you brand. carry your name. Carry your name. Yeah. Jibrand. Mimi na believe ni kitu moja. Mimi nikiendanga na hii job mimi huenda na kifungu. Na kuna kitu kingine naweza sema tuko live naweza sema. Yeah, you can Sure. Fungu yangu inakuwa na flash disk mbili. Moja ni ya makazi nimefanya, nyingine ni ya software ya kazi mimi hufanya. kazi unafanya. Mimi naenda na bila shit yote. Naweza kwa kamera naweza omba, naweza haya hata na chapa kazi. Ingia pale ni eka hapo ni install nifanye kazi na nitoke nirudi. Wait brand tu. Where to your brand yako. Alafu piga collabs. It's through hizo collabs ndio unajua na unajua mimi ni juzi nilianza hizo collab. But so far nimekuwa nikiona ziko na impact. Juu kuna mtu anaona umecollab na umsede na anataka kujua who's this guy. Si ndio? Una network. Ndio. Yeah, then mnaendelea kulink up hivyo mtabidi networking, yeah. Like currently niko hadi na clients wanatokanga kuja kupiga picha. Oh. Yeah. Tao bado hawezi. Si ati hawezi. Of course tukisema hawezi ni levels, you know, there's levels to this, yeah. Yeah, but kuna mtu tu anaweza penda kitu fulani. Ndio mkutano watu. Hata hapa states kuna studios mingi. Yeah. Kitu moja mimi nataka kusema especially kwa hii biashara. Kunafaa kuwa na hiyo unity. Isikuwe ni kama ni competition like. Yeah. Mimi huendanga lifestyle. Lifestyle anakujanga. Mimi huendanga huko naweza waomba balloons za birthday. Unaweza kuja waombe balloon numbers za birthday. Hatunanga jina. But that to the people out there, to our clients, wao wanaanga ni kama competition. Wao wanaanga kama nyinyi mna compete. It's lifestyle against Venus. Sasa unajua hizo ni zao. Yeah, kuna studios zingine huko mbele kuna watu wataki wakikuona wewe ni but kule mtu anakuona kama kuna learning point ama ni something anaweza kuuliza in anything. Uliza Scott, si wote na nini tunaongea. Frank anakujanga hapa anatupata tukiwa na tunedit na Scott anatuuliza hapa hivi mnafanyaje. Tunamuonyesha. Shida ni hapa kwa pesa kwa picha. Hesabu. Si hata hesabu. Unapata sisi tunalipisha picha zetu 70. I had kuna studio hapo stage inalipisha picha 50 lakini ukilia sana unaweza fanywa hata 40. Sasa vitu kama hizo zina affect biashara. Unaona kama napenda kama association ya nini printers wako. Those guys wako na agreement na wako na standard price. Kila printer uende uprint wapi everywhere is standard. That actually brings me to a point. What are some of the challenges kwa showbiz? Let us narrow down our scope to maybe more university. Now you, of course, you've interacted with these other brands. Yeah. Tell us, what are some of the challenges mnapata huku mnasema mimi hii kazi ni do it's putting bread on the table, you know. Yeah. What are some of the challenges mnapata kwa hii showbiz ya Moi University? Main challenge to me variations in groups. That's the biggest. Na hiyo ina affect biashara zote hata sisi. Kwanza hii semester biashara iko chini ya dawa za kusema. Yeah, it's true. The money flow. Kwanza wasee walikuja like venye watu wali switch hiyo transition, it was very bad. Watu wanaenda nyumbani, kuna wenye wanafaa wakuje. Sasa tukiwa pale tunajiconvince labda wenye wanatoka nyumbani ndio wanatuletea pesa. Group imekuja, si hata ina pesa. Group imekuja nayo bana vitu za picha hata wako hiyo form. Group imekuja unaweza shinda studio hadi jioni hujapata na mteja. Ukipull up stage hapo F2. Like
kwani mko tuna pesa ya kulewa. Okay, is constant for kupiga. But anyway, kuna wale wana pull up. Bado tuna appreciate. Tunaelewa. Nilikuwa hadi kwa hoteli fulani pia mtu akiteta mwenye hoteli mzee. Chakula inalala inaharibika. Inaharibika na kula kwa nyumba na watoto. Yeah, economy, ni mwaka ya siasa. True that. Yeah, but there's a lot high inflation, weather ukupia imetupiga chenga, hata mvua inyeshi, no crops, you know. Sasa unaona hapo kwa weather pia kwa hii biashara. Sasa mvua ikinyesha sana pia watu naumia vibaya. Nani ana drip akienda studio kupiga picha kwa kutoka moyo. No, but mimi sasikiza nikuja shoot. I will have my bag. Najua si kama najua ni a proper shoot like nasema bag yangu ndio nimejipenda. Yeah. There only exists people like you in a group of 10 itapata mmoja. Kama mimi tu. Kama me and the whole crew in a group of 10. Yeah. Niweke hapo. Of course. In a group of 10 utapata mtu mwenye anafikiria kuja na manguo. Unapata ni kama ni mtu mmoja ama wawili. Wengine ni wale wa haja felo kuja ulipige moja mbio. Mbio. Wewe haja jipanga. Mtoto anataka akaja moyo wangu kwa hapa sana nipige picha. Unajua which si mbaya. Basa kukishanyesha hadi huyu mzee wako tu leo anipige moja mbio. Msana ana odi kwa hii barabara yetu. Huku kutembea kazi, you know. Okay, now even as we get to the last bit of the show, tuambie, so now you've told us the challenges mnapata huko. Do you have ideas of how to bring this so that you move forward? Like, do you have ideas for people who are coming up? Of course, there are new studios. Lifestyle came after you guys, yeah? Yeah, so some advice you can give them, mama, what mkonako the same industry. Of course, you're saying the biggest challenge is you guys are not working together. Everybody's like a whole entity on their own. Yeah? See, you to collab. Sindio? To collab. Tell them, you can tell them on the camera pale. Collab. We're frank, man. Collab, bana. You guys, manze, go mfanye kazi. Felda brand is a very big brand, in case you don't know. Kama kuma university or kuja Vena studio is a manze, because you don't know what you're missing. You had a free ride as a student huku ama challenges of course. Kujai kwa kurahisi. Mimi nimeuza KDF hostel. Kumbe ni nyingi. Hii ni ile mbogi ile kwa tomsha asubuhi au uko na class ya 7 utalala vizuri. Sikuwa nazungusha, nilikuwa nauzia room yangu bana. Room yako? Okay. 259. Hiyo pesa ndio nilikuwa hostel ya madem. Pekee. Ulikuwa na muziki wewe pekee. Kwa ulikuwa monopoly yangu. Nilikuwa na duka kwa room. Yake hiyo. Canteen. Buda. Haikuangi illegal kufanya business in the hostel. Ama illegal ni wewe. Bro sasa si atakwambia. But I'm very glad even as we come to the end of the show, manzi you pulled up, big deal. So as we close in, tell these guys watakupata aje. Kuna wale wanataka kukureach as Felix, kuna wale wanataka kukureach as your Vena studio. San Antonio Masayo Campo. Tell us sasa mafans wanakufikia aje, clients. Of course I'm sure clients are going to be watching this. They want to know how to access your services. Services class tuko Venus, tuko Moi University. Tutapata hapa stage tunakuanga opposite Acacia apartments. Okay. Tunakuanga neighbors wa Marvel movie store, tunakuanga mbele yetu tuko na fundi wa mbao. Si Yesu. Yesu kwa fundi wa mbao ni kudati. Kwani wewe pia? Yeye alisomea wapi? Mimi nilisoma Bible. Ndio maana umeepa hiyo kwani. Iko Bible yenyewe. Haiko study Bible. Nilikuwa anyway. Namba simu ni 0711851226. Piga tu usini text. It's business. It's not personal. Kwenye text naweza soma alafu nikujibu na kichwa, utapata hiyo reply. Or rather naweza soma nijiambie nitakujibu then nisahau. Huko shamjibu tu hivyo. Ndio naita ukifika. Mpigie tu. Yeah. Ukishampigia from there hata ukinitext nitajua hiyo text. IG Felda Brands. You can tell them of course on the camera pale. You can face the camera. Felda_brands_Kenya. Personal account Arshon_Felix. Contacts zote ziko huko. To collab mmoja. Alafu mkuja mpigwe mapicha. Are you on Twitter? I'm there but I'm a dead big fan. Yeah. I'm giving you a reason to go back to Twitter. I will. Every time we are on the Kamati show, Name Your Fame on Monday,
we normally put up the hashtag the Kamati Show. Hapo kwa the hashtag you tell us some of the trends you've seen, more opinions, if some whatever contribution you want to make to the Kamati Show. And kwa Twitter hashtag the Kamati Show, you can always tag me at @sas_kiza. And of course there's African Warmth here. @_African Warmth, just that. Hata mimi nifuate do. Arshon_Felix. Yeko account exists. Uko na followers ama kama tukuchangie kufanyia nambe. Niko na followers 300. 300. Tafadhali watu wa Kamati tunafanyia Felix ako na CEO mzima kuna 300 followers. Moja 300 followers kwa Twitter account yenye iko active nilicreate tunatoka. Please follow hapo. Fellow hapo amewapea handles you guys, na sisi kama kawaida @sas_kiza Instagram, @sas_kiza on Twitter, and of course @_African Warmth. Nikuulize swali. Mbona jita African Warmth? I mean joto la Afrika. Joto la. Msitaki niongelee la hapa sana. Usifikirie iko cha idea iko chilikuwa. Ndio vile nipiga huko nje sasa hiyo. Anyway, guys, mwambie padi pia kuja apige mapicha. Huyo padi. Kuna shida na yeye. Huyo padi. Of course we will. Huyo padi. Padi if you watch emoji. By the emoji is doing a film. Yeah. So yeah, I edit trailer. Okay. It's a premiere on 9th for the Falls Film Festival. Ni bure mazee. Wale ukikosa. Huyo ni ndani ya. Koso check Uji emoji. Huyo emoji na emoji mwingine. Sawa kiweza linka. Sasa unajua kuna emoji ndume. Watu kama emoji wa haya watu wa text mazee. Yeah. So guys, thank you so much for tuning into the show. Of course, this episode of the Kamati we were hosting Felix Arthur, hey jamani. Kama kusema industry wazee. Tuna break kampuni. Yeah, of course Felix Arthur is here, yeah. Would you feel like you separate, by the way? Let's come to that. Oh. Yeah, but I see people at my band, if you see music, people come together, they make hits. Then if you come early, they start dropping. Waamke tu kesho upate tumejibrand fake. Summertime take it all na bikini mwili ni over 80 na kuna bikini in it, bado tuko beginning na biringisha ziginich tambui kama uko na kioyo yako kisupasi ni gari anade kupigwa buffing ni automatic tena sezi mweka parking excuse sezi pita road kama iko bumpy yoni shit gani na isafisha na happy drug acrobatics life coach ni na stash ya tactics tag loving letter action kwa backstreets manchis na cheki kikulacho iko kwa shati fucking mini go taxing will balancing still rasmi na to a stitch color scene seriously.